Now let's get into the message. Давайте к слову идем. This message is not a missionary message. Это слово не для миссионерского служения. It's a message for the church. Это слово для церкви. Let me ask you a question. Я хочу задать вам вопрос. Do you feel that a hammer is pounding our country of America today? Чувствуете ли, как молот бьет по стране сегодня? Do you feel changes in our society that are not good? Видите ли вы перемены, которые в нашем обществе, которые не в хорошую сторону? There are people who want to destroy our society, our government, our way of life in America. Есть люди, которые хотят разрушить нашу жизнь, наше общество и вообще, как мы живем. My message is not political. Nothing. No. Мое слово это не политическое такое It's слово. spiritual. Это духовное слово. The title of the message is a little bit difficult to understand. Название проповеди немножко тяжело понять. The hammer will not be heard anymore. Молот больше не будет слышен. What hammer, you say? Можете сказать, что произошло? Well, when we build a building, Когда мы строим здание, there are bricks or there are stones. есть кирпичи, камни. When the temple of Solomon was built, Когда храм Соломона был they построен, had to take rock from the mountain. они брали камни из гор Then they had to shape it into forms, и потом обтесывали их, stones. эти камни, в форму определенную. How did they do that? Как они это They делали? had a hammer. Молоток, They had a metal instrument very sharp on one end called a чизл chisel. такой. A chisel. Как по-английски? Золото. Зубило. 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 Oh, there you Да, go. у меня много зубилов. And so the hammer would hit the chisel, И молот бил по зубилу, and chips would fly. и маленькие камни But the отбивались. stone was formed into a block or a corner piece. И камень вставал в определенной форме, для чего он был предназначен. But the process was very interesting. Но сам процесс был очень интересный. Where did they hear the hammer, Где они слышали молот, and where did they not hear the и hammer? где не слышали молот. Let's read it in 1 Kings 6:7. Давайте 3 Царств 6:7 почитаем. As the temple was being built, stones were shaped at the quarry or the stone pit. Когда строился храм на строение, употребляемые были обтесанные камни. Stones that were obtesane, they were shaped, they were chipped, they were formed. Они камни, которые были обтесаны. And the sound of hammers, pickaxes, or any other iron tool, watch, was not heard at the temple site when it was being built. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении Well, how could you его. build and form a stone without a sound? Как можно построить или вытесать камень без звука? No, it doesn't say that they didn't use the hammer. It says you didn't hear the sound where? At the temple. Там не site. говорится, что молот не был использован, там говорится, что он не был использован в храме. See, all the stones of the temple were pre-shaped at the pit, at the quarry, where the stone was taken from the mountain. Вся работа была произведена вне храма, там, где добывали камни. And there you heard the sound of the И там hammer. был слышен звук молота. And there the blow of the hammer shaped these stones into their И там forms. удар молота формировал камни. And watch this. И смотрите When следующее. they brought the stones to the place of the temple, Когда они привозили этот камень на место храма, they were perfectly finished. они уже полностью, совершенно были готовы. They were perfectly smooth. Они были совершенно гладкие. All they had to do was fit them together in their place Все, что они должны были делать, это вместе собрать их. according to the design. Относительно дизайну. They had a function. Они имели And now функцию. many stones Из многих камней made one beautiful temple, один Solomon. красивый храм, Temple. который Соломон построил. George,
what is this saying? Джордж, что ты говоришь нам? We are the temple of God. Мы храм Бога. Do you agree with me? Соглашаетесь со мной? Peter says we are living stones Апостол Петр говорит, что мы живые камни. and we are fitted to God's house. И мы входим в Дом Божий. But on this earth, Но на этой земле we are still in the process of being formed. мы еще в процессе формирования. Heaven is the place Небо — это место, where we will not hear the sound of the где мы не hammer. будем слышать молот или See, звук God молота. prepares us now on earth Бог готовит нас здесь, на земле, сейчас, using a hammer sometimes, используя молот кое-когда, using a chisel sometimes. используя зубило кое-когда. Do you feel sometimes that something pounds you? Слышите, вы чувствуете, как когда-то что-то бьет тебя, Something difficult is happening in your life? что-то тяжелое происходит в твоей жизни. As God is knocking off some rough edges from your character? Бог оббивает какие-то углы в твоем характере, Because He has a design. потому что у него дизайн есть. God said to Moses, Бог сказал Моисею, when He built the first tabernacle, когда первый скиния, скинию была He построена, said, make everything according to the design that I show you. сделай все относительно дизайна, который я показал тебе. This is so exciting Это очень интересно, because we are not finished yet. потому что мы не совершены еще. So how does God see you? Как How does Бог God видит see тебя, me? как Он видит меня. Not as we are, Не так, как мы but He сейчас, has in His heart and His mind. но у Него в сердце, в Его разуме, His design for you and Его me. дизайн для тебя и меня, His function. Его функция, His place for us in the church, Его the место temple в of церкви, God. в храме Божьем. And His hand holds the hammer. И Его рука держит молот. Husbands, you are not the hammer and your wife is not the chisel. Мужья, вы не молот, и ваша жена не зубила. Oh, some people, they love this process. Oh, I have a hammer. Некоторые люди, им нравится этот процесс. У меня молот. Я наведу порядок в церкви. I'm gonna clean up and make the church Oh, the way I want God, it. it's God's hand. Не, это Божий молот. It's God's Это word. Божья работа. Jeremiah says, is not your word like a hammer? И Еремия говорит, не является ли твоя работа как молот? Слово. Как Я все слово. Thank you. See, I'm слышу. glad you understand. See, And you're my as hammer. God uses the hammer, И как Бог использует молот, He forms us into His design. Он формирует наш свой дизайн. And God, He sees the potential. И Бог видит потенциал. God sees who you will become. Бог видит, кем ты будешь. And we're never finished, brothers and И sisters. мы никогда не совершены еще. When we're children, our parents form us. Мы, как родители, дети, наши родители When we формируют go нас. to school, our teacher continues to form us. Мы идем в школу, на работу, учителя продолжают формировать When нас. we are at our work, our employment, Когда мы на работе, работодатель our boss forms us. работодатель формирует And if нас. you are the boss of your И company, если ты работодатель, your customers will form you. ваши кастомеры, они будут формировать So we are вас. constantly in the process of being И мы formed постоянно в процессе формирования. to be better, Быть лучше, to be smooth, быть гладкими, to be beautiful in God's eyes and быть красивыми в design. глазах Божьих по Его дизайну. But notice how He works. Давайте посмотрим, как Он работает. God does not smash us with that. Бог не бьет нас. No, when Нет. you look at the great artists of the day, like Когда мы Michelangelo, видим на художников наших времен, как he Микеланджело, would take a block of marble, он возьмет блок один мрамор. мрамора, thank you. He would go in the morning Он идет утром, before the sun would rise, когда солнце восходит, and he only picked the best pieces of и marble, он выбирал только самый лучший мрамор, where the sunlight of the early sun, red, would go through the transparency of the beautiful marble stone. и он смотрел, как солнце проницало этот мрамор и какие цвета были. And he chooses that И marble. он выбирал этот мрамор. But it's a block. Но это блок, It has no shape or нет form. формы или какой-то вида. And so in his workshop,
И там, где он работает, he takes the hammer and the chisel, он берет молот и зубило, and he doesn't smash. и он не бьет со всей He силы. chips. Он по and he чуть-чуть chips. отбивает. And out of this block of marble, И which из has no этого блока form, мрамора he built a beautiful angel. он построил красивого ангела. I was in Florence, Italy when I was a student. Я был в Флоренции, Италии, когда был студентом. And I saw the statue of Michelangelo that he made of Moses holding the Ten Commandments. И я видел, как он сделал статую Моисея, который держал 10 It заповедей. was life size. И это было размера человека. And the detail, Детали, какие там были. the curls of his hair and beard, Его волосы, его борода. even the circle of his iris in the eye, Даже сам глаз как был сделан. his hands, the veins, Его руки, вены, the clothes. It was like draped. одежда, как лежала на нем или была на нем. This is marble, this is Это stone. камень, это мрамор, But it looked alive но оно было живым, because he was such an artist. потому что он такой был хороший They asked художник. him about many statues that he made. И его спрашивали о разных статуях, которых Michelangelo, он how сделал. did you make such a beautiful sculpture? Говорили: Майкеланджело, как ты сделал такую красивую статую? And he said И он сказал: that I saw an angel in the marble, я видел ангела в мраморе, and I carved and I chipped until I set him и free. я вырезал его, пока не освободил его. Imagine if a man can see an angel in a block of stone. Представьте себе, если человек может видеть ангела в блоке мрамора, What does designer God see in you что and дизайнер me? Бог видит в тебе и мне. Hallelujah! Аллилуйя! He sees the beauty. Он видит красоту, He sees the intelligence. он видит мудрость, He sees the purpose and the смысл function. и функцию. He sees the temple of Он God. видит храм Божий, Beautiful. красивое. Designed by God himself. Бог сам является дизайнером. But to get there, Но чтобы достичь этого, in his hand is a hammer в его руке молот and a sharp chisel. и острые зубила. And he does not smash, Он не бьет со всей силы, he chips. но по чуть-чуть He отбивает, taps. понемногу. You know, the finished product was very beautiful, very smooth. Окончательная работа очень красивая, гладкая. And Michelangelo said, И Майкеланджело сказал: sculpture is to chip away the unnecessary. скульптура — это резко ненужного, The external внешнего, in pursuit of the truth and beauty. в поисках That's within. истины и красоты внутри. Do you know God sees you beautiful? Вы знаете, что Бог видит вас красивыми, God sees you perfect. Бог видит вас совершенными. Not as you are, Не где вы but сейчас, as He is making you. но что Он делает из вас. Hallelujah. Аллилуйя. The hammer is the word of God. Молот — это Слово Божье. And so there are many instruments. И есть много инструментов. There is a hammer and Есть a chisel молот, железо on stone. и камень. Now let's go to the second example. Давайте пойдем ко второму примеру. The Bible says, as iron sharpens iron, Как железо точит железо, so another man sharpens another. так другой человек формирует другого человека. And for this to happen, you need fire. И для того, чтобы это произошло, нужен огонь. So God uses people Бог использует людей, who have a hammer, у кого есть молот, who pound on metal and fire. которые бьют по железу в огне. The grandfather of my father, my great-grandfather, Прадедушка, he was a blacksmith. он был кузнец. And so he made shoes for horses, И он делал подковы для коней. and he made instruments for farming, like plows. И разные инструменты делал для фермы. Can you see him work? И вы представьте себе его работу. He puts steel into a fire that is pumped hotter and hotter Он брал железо и ставил в огонь, until it который becomes red до hot. тех пор, пока красным не встает And he puts железо. it on the anvil, a metal surface, Он ставит на железо and he pounds it into the и sheet. бьет форму, And the metal is soft
и железо And мягкое, then he makes sharp edges. и он острые концы делает. When we were singing, I was thinking about this process, and God gave me some insight. И когда мы пели, я думал об этом процессе, и Бог мне некоторые мысли дал. Why does the blacksmith make sharp instruments? Почему кузнец делает острые концы It's not или to инструменты? cut other people. Это не резать других людей. Oh, how easy to do that. Но как легко это I делать? have a sword. Взять меч. I have an У instrument. меня инструмент. And we cut each other. И That's not the purpose. можно резать друг друга, но это не смысл этого. No. Нет. This process Этот процесс is used to teach. используется, чтобы учить. You see, education. What is education? Что такое образование? Education was you hear much knowledge, many facts, Много знаний, фактов. and then you collect it. И когда ты собираешь это, And then you make it into a fine edge that has a conclusion, that has a focus. и когда мы делаем острое, как бы окончание или смысл, Let me give you examples. я хочу вам примеры дать. When David writes in the Psalms, Когда Давид пишет псалмы, sing a new song unto the Lord. воспоем новую песню Господу. How did he say to sing this new song? Как он сказал петь эту песню? Как-нибудь? Как-нибудь, Any old way? О, по-старому. браття, вибачте, ми не мали репетицію. Ну, що Бог дасть, я там заспіваю. І всі чують, як він співає. О, он іскрений. Да. But you know, David said, sing a skillful song to the Lord. Но Давид говорит, делать хорошо или умело, или Play skillfully on the старанием. instruments. с старанием делать I've это. heard many piano players in my life. Я много слышал людей, которые играют на пиано. And I've heard beautiful piano players. Я слышал красивую мелодию. And their skill has been focused. Their edge is so И beautifully их sharp. способность, их как бы это искусство настолько острое. And other piano players, they just hit the А keys. другие кто-то просто бьют по ключам. And I grind my teeth. И меня аж челюсть болит, можно так сказать. Я скрежу зубами. Да, there you go. A surgeon. Хирург. How many years does he need to operate on you or me? Сколько хирургу лет нужно оперировать He's на not a вас? сапожник, a shoemaker. Он не сапожник. No, he has to go to 4 years of university. Он идет в университет на 4 4 more года. years of medical school. Еще 4 года медицинской 5 years школы. under another doctor in 5 лет practice. практики по другим докторам. After 13 years, Спустя 13 he лет has a license to do у operations. него есть лайсенс делать операции. I have a question for you. Вопрос к вам. Who do you want to do an operation Кто on вы you? хотите, какой доктор вы хотите, чтобы на вас A оперировал? skillful surgeon Способный or a butcher? или это мясник? No, and he has the sharpest of instruments. Но у a него scalpel. самые острые инструменты. And his cuts are delicate. И его разрезы деликатные. And he does the least damage possible, not to cut, but to heal. И он не делает вреда, а цель его This is исцелять. the purpose of education. Это смысл образования. This is the purpose of sharpening our skills. Это смысл делать себя лучше. To discern the truth correctly. Распознавать истину To know правильно. the Bible correctly. Знать Библию правильно. To divide the truth from the lies Разделять of our истины от society. лжи в обществе. And so we need the sharpening of the iron. И нужно, чтобы железо точило железо. But let's talk about a third factor, Давайте fire. третьим фактом поговорим. The Это Bible says that огонь. fire is an example or metaphor of testing. Огонь — это как бы пример испытания. Do you feel that you have been in a fire lately? Чувствуете себя, как будто вы в огне были
Did you see the fires that are burning on television Видели ли in вы Portland, and пожары Seattle, and Minneapolis? в Орегоне, Сиэтле, где пожары идут? I'm not talking about politics. Again, Я не you говорю think о that you're политике. mistaken. Я не о политике говорю. I'm talking about the testing of our nation. Я говорю испытание нашей I'm talking страны. about the testing of God's law in our land. Я говорю об испытании Божьего We are being закона. tested by the fires of Мы God. испытываемся Божьим What do we огнем. believe? Во что мы верим? What do we base our truth on? The На Word чем of наше God or the Word of основание? man? Или мы на Божьем, или на человеческом? And we are tested as a group of people. И мы испытываемы как группа You can be людей. tested as a church, as a Бог body. испытывает нас как церковь, как тело. But we also know God tests us individually. Но мы знаем, что Бог испытывает индивидуально. And James says, И Иаков говорит, count it all joy, brothers, when you go through fiery trials. принимайте все за радость, когда вы проходите через различные Because the испытания. testing of your faith Потому что когда испытана вера ваша, produces character, она производит характер, produces patience. производит терпение. My brother, my dear sister, Мой брат, дорогая сестра, God is testing our nation in Бог this hour. испытывает нашу страну в это God время. is testing your church in this time. Бог испытывает вашу церковь в это God время. is testing your life individually. Бог лично твою жизнь As испытывает. husbands, as wives, Как as мужья, как жены, fathers, как отцы, mothers. как матеря. 3 boys were tested in the Bible 3 мальчика были испытаны, или 3 мужа and had были to go испытаны в through the огне. fire. Они должны пройти через You know огонь. the story. Вы знаете этот The рассказ. society said, Общество the сказало, king of Babylon царь said, Вавилона bow сказал, the knee. Bow the knee. поклонись, преклони колено. Show respect to the statue, to the idol in Покажи the plain уважение of идолу. Shinar. Идолу покажи уважение. 30 meters high, 30 made of gold. фитов The высота. music will play. Музыка будет играть. And you must kneel. А ты должен We преклониться. say you must Мы kneel. говорим, ты должен And 3 преклониться. boys said, И 3 мальчика we will сказали, not kneel to мы anyone не but God. преклонимся перед никем, кроме Бога. Hallelujah. Аллилуйя. Can you imagine everybody with their head on the ground? Представьте, каждый поклонился головой Everybody вниз. is following the dictates of that Все society. следуют того, что общество говорило. The changing of the law. Изменение закона. Kneel. Поклонись. Worship. Поклонись. We have the У power. нас сила. And they said, we will not. Но они сказали нет. 3 boys. 3 мальчика. Everybody's on the ground. Все на земле. And they stand proudly. Они гордо стояли. So visible. Видимо для всех. Everybody could see them. Все их видели. What are you doing, Что ты guys? делаете? Что вы Get делаете? down, get down. Поклонись, You're gonna поклонись. die. Ты умрешь. They said, we are ready to die. Они говорят, а мы готовы Oh, умереть. give us people who are ready to die for what they believe. Есть люди, которые готовы умереть за то, что они верят. Do you have convictions like that? Есть ли у вас вот такие Do you believe in убеждения? the power of the Word of God Верите ли like вы в that? силу слова? So many people died in history Сколько людей умерло в who said, истории, we will not bow to idols. которые сказали, мы не поклонимся You идолам. know the story. Вы знаете The историю. king said, throw them in the fire. И царь бросил их в огонь. Make it 7 times hotter. 7 раз больше And разжечь then they печь. tied their И hands связали их руки and their feet. и их ноги. Oh, our society wants to tie us up. Наше общество хочет Not with связать ropes, нас but with masks. масками. Uh-oh, now you're getting political. Ох, политика идет. With ropes. Может быть, With веревками, new laws. новыми законами. Don't sing. Не пой, Don't gather to не worship. собирайся Oh, you вместе. can demonstrate. И мы покажем. No, you can go and demonstrate А in the вы можете streets, на улице протесты делать, but don't sit next to each other но in the в house церкви of сидеть God. между друг с другом нет. Many ropes. Много разных People веревок. put ropes on other people. Люди завязывают других You людей. can't do this. Ты не можешь делать это. I say you Я shouldn't say сказал, that. ты не должен говорить это. And they bind people И up. они связывают людей. So these 3 boys have ropes. И эти 3 мальчика, они у них были веревки They're связаны, thrown into the fire. бросили их в огонь.
But something very interesting Но happens. что-то интересное происходит. In the fire, В огне their ropes are burnt off. их веревка, она сгорела. When they threw them in, they were on the ground, probably. И когда бросили, они, наверное, были на земле, на Now полу. they're standing. Но они стояли. No, they're walking around in the fire. Они ходили в огне. But not 3, Не 3, but 4. но 4. And the king, И царь, he asks an interesting он question. задал интересный вопрос. Did I not throw 3 men? Не 3 ли мы бросили? But I see a 4th. Но я вижу Who 4-го. is this 4th Кто man? это The 4-й? king recognized who he was. Царь познал, кто это. He has the appearance of a son of the gods. Он это как сын человеческий или сын Божий. Jesus came to walk with his Иисус faithful пришел servants. ходить вместе с ними. Hallelujah. Аллилуйя. And if you go into the И fire, если ты пойдешь в огонь, not for foolishness, не за глупость, but for the cause of the но gospel, из-за Евангелия, Jesus Christ will walk with you in Иисус the fire. проведет тебя через этот And the огонь. only thing that will burn И все, что сгорит, is not what you believe, это не то, что ты it's веришь, not what you и have, не то, что ты it's имеешь. the ropes that keep us Это tied up. то, что связывает нас. Hallelujah. Аллилуйя. Because Потому что if you're not afraid to die for what you believe, ты не боишься умереть за то, что ты веришь. you are truly free. Ты тогда свободный. David says, what can man do to me? Давид говорит, что человек сделает I со will мной. not fear man. Я не буду I бояться will fear the человека. Lord God. Я буду бояться Господа. Jesus said, don't fear those who can destroy your body. Иисус сказал, не бойся того, кто может разрушить тело, Fear God who can destroy your spirit and soul. но in hell. бойся Бога, который душу может погубить. This is not a missionary message, is it? Это не миссионерское слово, правда? So we have a hammer У нас молот and a chisel и зубило, on stone, и камень, then on metal to sharpen and make more skillful. и железо, точить железо, чтобы сделать его We острее. spoke about fire that Мы makes the говорили об metal огне hot. и как оно разжигается. But there's another hammer, Но есть еще один молот. and it's not on a chisel. Это не только зубило, It's into a nail это, and a big iron spike. это гвоздь острый. Come with me to a place called Golgotha. Идем со мной на Голгофу. 3 men are laying on the ground, 3 человека лежат на земле. and the one in the center, И тот, кто в центре, his face is bloody. его лицо окровавлено, There's a crown of thorns on his head. терновый венец на голове, His body is filled with blood. и тело покрыто кровью. And he's laying on a wooden cross on the ground. И он лежит на деревянном кресте. And a Roman centurion, И римский сотник he takes a hammer, берет молот takes a long, sharp metal spike, и длинный гвоздь берет and he puts it into the palm of и this ставит man. в ладонь. And you hear the sound of the hammer. И ты слышишь звук молота. It echoes across the valley, Эко происходит от этого. piercing flesh and Проницая wood. плоть и дерево. The other hand, На другую руку the hammer pounds again. молот бьет вновь. They put his feet together, Тогда ноги ставят вместе, and this nail goes into those feet. и гвоздь проходит через две ноги. No cry of complaint, Ни жалобы, no cursing, не проклинание, no anger, не злость, нету злости. just prayer. Просто молитва. Father, forgive them. Отец, прости им. They don't know what they're doing. Они не знают, что делают. They take the cross, Берет крест, they lift the back, поднимает put it in a deep hole, в глубокую яму. and as the cross fits into the hole, И как крест падает в эту яму it выкопанную, jars the hands and feet оно дергает руки и ноги, that are pierced by a hammer. and nail. которые были пронзенные молотом. Who held the hammer, you Кто ask? держал молот? Oh, the Romans. Римляне. Others say, Другие говорят, no, it was the Jewish religious leaders. не, это были еврейские лидеры. Third group says, no, it was our sin.
Третья группа говорит, нет, это были наши грехи. Our sins nailed Jesus to the cross. Наши грехи пронзили Иисуса руки и ноги. But I'll give you a fourth variant, alternative. I'll give you четвертый вариант. The hammer was in the hand of God. Этот молот был в руках Бога. What you say? Ты можешь сказать, что? God crucified his son? Бог распял своего сына? Isaiah 53 tells us. Исайя 53 говорит, It pleased the Lord to bruise his son. что отец имел удовольствие пронзить или сделать это What do с you mean Иисусом. it pleased the Lord? Что ты имеешь в виду, что в нем было удовольствие? Not the process, Не процесс, but the result. но результат. Because Jesus died so you and I, we would live. Потому что Он Hallelujah. умер, чтобы ты и я жил. He Аллилуйя. was pierced for Он был our пронзен sins. за наши грехи. Don't complain when the hammer comes down on you or me. Не жалуйся, когда молот касается тебя и меня. Because Jesus was under the sound of that hammer that day. Потому что Иисус сам испытал этот звук молота. And he did it willingly. И Он добровольно это делал. One more example. Один еще пример. So we talked about a hammer, a chisel, fire. Мы говорили о молоте, зубило, огонь. Now let's talk about something completely different. Давайте о чем-то другом поговорим. God uses water. Бог использует воду. Water, you say? Воду ты говоришь. Oh, yes. Да? Do you remember the story of David and Goliath? Помните историю Давида и Let's go to Голиафа? the battle. Давайте пойдем на битву. со мной. Goliath has a sword. У Голиафа меч, He has a spear. у него есть кинжал He has metal armor. и железная броня. Thank you. What does David have? А что у Давида? Somebody tell me. Скажите. A sling. Both a sling, Проща but a stone. и камни. Where did he find that А stone? где он взял это On the камень? ground? На земле? On the ground. На земле? No. He found it in water. Он в воде нашел этот камень. Now, here is the point to the sermon. Вот смысл проповеди, к Why чему я did иду. David go to water that was running? Почему Давид пошел к воде, к ручью, где вода бежала? Because in every river there are stones. В каждой речке есть камни. And they begin very ugly and sharp. Они начинаются острыми и But in уродливыми. a stream where the water Но в knocks ру- the stones against each other, Но в ручье, где камни бьются об друг друга в instead of making притечении, them sharp, вместо того, чтобы были они острые, it makes them what? а он делает их что? Smooth. Гладкие. So as iron sharpens И iron, как железо точит железо, stones make other stones more smooth. камни делают другие камни гладкими. In high school, we had a teacher who did a science experiment. В хай-скул, я когда был, мы делали один эксперимент. He said, children, bring in stones, ugly, sharp stones, small ones. Он говорит, дети, принесите острые, уродливые камни. So we brought 20, 30 stones. Мы принесли 20-30 He камней. opens us this metal canister, I don't know И what он else to такой, call it, как ведро вот железное открыл. opens it up, Открыл. pours all the stones in there. И все камни мы положили туда. But he adds an ingredient which is Но so important. он добавил еще один ингредиент. He put in machine oil. Он поставил туда масло. He closes the lid, Закрыл, locks it, замкнул and had a motor that vibrated and и shook. включил мотор, который трясет это ведро. One day, Один день, 2 days, 2 дня, 3 days, 3 дня. I don't remember. Я не помню. But one day that week, Но в один день, ту неделю, he shuts the motor off, выключил мотор, pulls the lid open, открыл крышку. says, children, take out the stones. Он говорит, дети, берите They were камни. transformed. Они были преображены. They were Они beautiful. были красивые. The colors came through. И цвета They пришли. were round and smooth. Гладкие были и круглые. But here's a detail we must not forget. Но вот деталь, которую мы не должны забывать. If we don't have water in the stream, Если нету воды в ручье, if we don't have oil in the metal, если canister, масла нету в этом ведре, then the stones hit each other and make sparks.
И когда камни бьют друг друга, тогда искры происходят. You know, this is a picture of society. Это картина общества. This is a picture of families. Это картина семей. This is a picture of church congregations. Это картина церкви, Where God puts against you or with you, alongside of you, a person you just don't like very когда much. возле тебя Бог допускает, чтобы был человек, которого ты не любишь. It's not your wife and it's not И your это не husband. твой муж и не твоя Get that жена. out of your head. Выбей это со своей But it's that головы. person who is different than you. Но это человек, который не похож на тебя. They rub you the wrong Ты way. просто не можешь сработаться с ними. And I don't want to say this, but I grew up in church. Я не хотел говорить это, но я And my вырос в dad was the церкви, pastor. и отец был And пастырем. these were Slavic people. И это были славяне. And the day that was the worst day in the day of the church was the members meeting. И самый худший день – это членская. А у вас такого не бывает, я знаю. Нет, никогда. Нет, нет. Только в нашем церковь тогда. Do you know everybody has an opinion? Знаете, у всех мнения есть. And they're all И different. все разные мнения. You have 2 Ukrainians, 3 opinions. 2 украинца, 3 мнения. Because one has 2 opinions. Потому что у одного 2 мнения. Depending who is with that day. Смотря с кем он в тот день. And so we rub each other the wrong way. И не можем сработаться. But if that's not bad. Но это But what неплохо. is bad is if there's not the presence of the Holy Spirit. Но плохо то, что нету присутствия Духа There are Святого. sparks. И тогда искры. And you can destroy the work of И God. можно разрушить If there's работу not Божью. oil, Если нету масла, you will not come out beautiful and smooth. результат не будет круглый и гладкий. Some of you are thinking, хто тобі наговорив? Ніхто, браті і сестри. I preach the same sermon in every church. Я проповедую эту проповедь в каждой церкви. So David, Давид, he did not use a sharp stone. он не использовал острый He didn't камень. pick it off the ground Он не из unprepared. земли брал, который He не looked обработанный. where the water formed the Он stone. взял камень там, где вода формировала. Beautiful, round. Красивый, круглый. And then when he put it in his И sling, когда в прящу поставил, it had a purpose. оно имело It смысл. went straight. Оно и шло прямо. It performed its function. Оно сделало свою функцию. And the last example, И последний пример. and I don't know if you will invite me anymore, Я не знаю, если вы меня еще пригласите. but I love you. Но я люблю вас. The last example Последний пример. is not a hammer, Это не молот, не it's молоток, not fire, не огонь. it's not stones, Это не камни. it's God's hands. Это Божьи руки. God's hands. Божьи руки. Jeremiah chapter 18, Иеремия 18. God says to the prophet, Бог говорит пророку: go to the house of the potter, иди в горшечнику, and I will speak to you there. и я буду разговаривать с тобой там. And so Jeremiah went and he observed the process. И Иеремия пошел и наблюдал за процессом. And you know, the potter had a table that he would kick with his foot. and И it у would spin. горшечника был такой круглый стол, где он ногой так пинал, и он крутился. He took special clay, usually from the river, Специальную глину с реки slaps it in the middle, ставит на середину and стола he's kicking the и table. крутит and spins. стол, And his fingers began to press. и его пальцы прижимают. And of course, it takes shape and then it rises, it И takes оно берет form. форму и поднимается. A skillful potter can make vases and Искусный- pots and drinking vessels, Искусственный plates. горшечник может делать разные сосуды. But something happened. Но что-то произошло. Jeremiah tells us Иеремия говорит that нам, in the process, что в процессе in the hands of the designer, the в potter, руках дизайнера или горшечника the clay was ruined. глина разрушилась. It resisted. Оно как бы не было податливой. Something did not agree. Что-то не согласилось. It became stubborn. Оно было как бы It wanted противостояло. to take its own shape. Оно хотело свою форму делать. And the clay was ruined. И Listen. глина была разрушена In the hands of the potter. в
руке горшечника. So it wasn't the potter's fault. Это не была вина He горшечника. had a design, У него был he дизайн, had a purpose, был смысл, he had the skill. была His способность. fingers were doing the correct Его procedure, пальцы делали правильные but the формы. clay said Но no. глина сказала The нет. clay resisted. Глина And противостояла. the clay created its own И problem. глина сделала свою People проблему. make wrong choices, then they blame God. Люди делают неправильные решения и обвиняют People hurt Бога. other people and they say it's God's fault. Люди ранят других и говорят, это Божья And we вина. always see the hand of other people. И только видят руку других людей. But now we need to see the hand of God. in Но our нам life. нужно видеть руку Бога. The hammer is in the hand of God. Молот в руке Бога. The water is the Spirit Вода of — это God. Дух Божий. The fire is the testing of Огонь — это God. испытание The Божье. fingers are the fingers of God. Пальцы — это пальцы Бога. Forming you, Формируют тебя. designing you. Они формируют тебя. Obey Послушайся. the direction of God. Повинуйся направлению He will Бога. make you a beautiful vessel. И Он сделает тебя красивым A vessel сосудом. of honor, a vessel of Сосуд glory. чести, славы. What does the potter do? Что горшечник делает? He doesn't take the clay and throw it away. Он не берет глину и выбрасывает ее. He makes it into another vessel. Он делает другой сосуд. Maybe less complicated. Может быть, меньше сложности. Maybe Да. less intricate or beautiful in design. Может More быть, simple. чуть меньше красоты, но более простой. Listen to the word of God. Послушай Слово Божье. God will only do what you let him do. Бог сделает только то, что ты позволишь Ему He сделать. wants to do more. Он хочет сделать He больше. wants to do more beautiful. Он хочет сделать более He has a красивым. better У design. него лучший дизайн His есть. purpose is magnificent. Его смысл вообще His fingers красота. are skillful. Его руки, они способны. But am I willing Но хочу ли я? or do I resist? Или я противостою? And the Bible says, И Библия говорит, take heed that when you hear his voice, тот, кто услышит Его Слово, do not harden your heart не окаменяйте или не as отягощайте they сердце did свое, in the wilderness. как делали в пустыне. And the Lord says, O nation of Israel, И Он говорит, о род Израилев, can I not do with you as the potter does with the clay? разве я не могу сделать с тобой, что делает этот гончар? So God uses so many different methods И Бог использует много методов for what purpose? для одной цели, To prepare us for чтобы heaven, приготовить нас для неба, to make a beautiful sculpture, a чтобы сделать living красивую stone, скульптуру, живую скульптуру, made into the house of God. который входит в Дом Божий. Listen, where we fit together. Послушай, где мы входим вместе. There's no rough spots. Нету острых концов, There's no broken pieces. нет отломленных кусочков. It's perfectly formed Совершенно формирован here, здесь, now, сейчас, so that in heaven чтобы в небе, we will never hear the sound of the чтобы hammer. мы не слышали звук молота. Аллилуйя. We will be ready, Мы будем готовы, and God will assemble us и together. Бог соберет нас вместе. When a preacher says he's finished, don't listen, okay? Когда проповедник говорит, что он закончил, не верьте ему. One more thought. Еще одна мысль. Did you ever hear of a vessel of honor Когда вы слышали о сосуде чести and a vessel of dishonor? и сосуд, может быть, который не в чести. 2 Timothy chapter 2:21 2 Тимофея, 2 глава, 21 стих. it says, if anyone cleanses himself from what? From sin, from certain things the context speaks about. Итак, кто будет чист от всего, от всякой нечистоты, He will become a vessel of honor. тот будет сосудом чести. So now we have picture two vessels. Picture two. Представьте себе два сосуда. A vessel of clay Сосуд глины and a vessel of gold. и сосуд из золота. Ну, как чаша на причастие. A beautiful, beautiful cup, right? And a simple clay pot И for flowers. простой, может быть, глиняный сосуд для цветов.
As I thought about this, Когда я думал об этом, it became clear to me. для меня стало ясно, No one begins as a vessel of gold. никто не начинает как сосуд золота. No. When God created Adam, Когда Бог создал Адама, what did he create him from? из чего Он создал его? Gold or clay? Из праха или из золота? But you know, he made the dust stick together, so it had to be wet, so either clay or mud. И Бог использовал, оно вместе сошлось, значит, вода была использована. Angels и who была are made of глина. fire, Ангелы are made or not? they are, Hebrews chapter 1 says they are ангелы messengers сделаны of fire. из огня. Messengers of fire, Это Hebrews chapter посланники 1. огня. They're looking down at creation. Они смотрят на творение. God is making something out of what? Out of the ground? Бог делает что? Из глины? Why is he making these mud people? Зачем Он этих людей глиняных делает? And then God breathes his spirit. И Бог вдохнул Дух Свой. And Adam becomes a living being. И встает живой человек. But he's still only made of the ground. Но он только сделан из праха. Eve was made from him. Ева была сделана из него. But now, let's go to the New Testament. Давайте в Новый Завет и пойдем. Paul says Апостол Павел that we говорит, are all clay vessels, что мы все глиняные сосуды. jars of clay. But Сосуды глины. we have this treasure. Но мы имеем это богатство. What is the treasure? Что вот это богатство, That's inside our vessel of clay. которое внутри глиняного The сосуда? glory of God. That's the Слава context. Божья. What is the glory of God? Что есть слава It is Божья? brighter than the sun. Оно ярче, чем Every солнце. time an angel comes from heaven, Каждый раз ангел спускается the на землю. Bible says he is of such amazing glory, Он, brightness, Библия говорит, что он в славе, в сиянии, power. в силе. That Daniel, a man of God, Daniel Даниил, муж Божий, becomes weak and he он встает faints. слабый и преклонился. John И faints. Иоанн Every time the angel has to чуть в обморок say, не упал. А ангел говорит, fear not. не бойся, Don't be afraid. не бойся, And не he lifts him бойся. up. И The поднимает. power of glory, Сила the славы, brightness of glory. сияние славы. Now, take this glory Возьмите эту славу and put it in a jar of clay. и поставим в сосуд глиняный. It's so bright. Оно такое яркое, It's so shiny. оно такое Friends, светлое. what do you see? Что вы Do видите? you see a clay jar or do you see brilliant Вы light? видите глиняный сосуд или That's the сияние? presence of God Это присутствие in your Бога life and в in my твоей life. жизни и в моей We don't see жизни. the man. Мы не видим We don't человека. see the clay. Мы не видим глину. We see the presence of Мы видим God. We присутствие hear the Бога. words of Мы God. слышим слова We see the Божьи. fire Мы of видим God. огонь Божий. And we know И мы знаем, that we are in the presence of the Creator, мы в the присутствии Творца, designer, дизайнера, who is building His который church. строит церковь Ladies свою. and gentlemen, it's not my church. Это не моя It's церковь. not your Это не church. ваша It doesn't церковь. belong to any Да, person. Она не принадлежит It никакому is the человеку. temple of the Holy Это храм Spirit. Духа Святого. It is the church of Это God. церковь Божья. Let's listen to His voice. Let's listen to His Давайте voice. послушаем Его голос. Let's be filled with His presence. Давайте будем наполнены Его присутствием. And we will be a vessel of honor. И мы будем сосудом чести. Would you stand to your feet? Давайте please? встанем, поднимемся. What did God speak to your heart? Что today? Бог сказал тебе сегодня? I said so many things, Я много чего говорил. but this is the message the Holy Spirit put on my heart. Но это Дух Святой положил это слово на It is a меня. fire within me that I have to release. Это огонь внутри меня, который я должен God's освободить. word is a hammer that does not smash, Божье Слово — это молот, который не бьет сильно, but it taps gently. но нежно, аккуратно His отбивает word углы. is a double-edged sword Его Слово — это обоюдоострый меч, that cuts to our hearts. который проницает сердце наше. His water is the water of the word. Слово — это Слово, вода — это Слово His Божье. oil is the presence of the Holy Масло — это Spirit. присутствие Духа Святого, And we are clay jars. а мы глиняные сосуды. Who would want to be filled with the Кто хочет presence быть and the наполненным power присутствием and the Духа и glory силы, и of the славы Holy Духа Spirit? Святого?
Would you raise your hands Поднимите with руку, me? кто хочет. Let's cry out to Давайте God. будем взывать Let's к Богу. talk with the Lord. Давайте будем говорить с Господом. Let's cooperate with the Lord. Давай будем работать с You are the Господом. potter, we are the clay. Ты горшечник, а мы Ари, глина. силарам, нереби, силаркай. Молимося, брати і сестри, молимося, взивайте до Бога. Іллара.